Hello guys, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു another live stream. So what right? ശരിയാക്കാം, 1 second. ഞാൻ കുറച്ച് ഗെയിൻ കൂട്ടട്ടെ. ഗെയിൻ ഒരു 7. ഗെയിൻ ഒരു 7 കിടക്കട്ടെ. ദെൻ വോളിയം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yes, my key is fixed. GaminG, welcome man. Darsha, welcome da. Fake copy, welcome to the stream. Adityan P, welcome bro. Akshay, welcome man. Zeno, welcome. So guys, thank you so much for coming. And yes. So I think നമ്മുടെ Call of Juarez ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. Yes, first time setup ഉണ്ട്. Let's see. നോക്കാം. So നിങ്ങൾ ഇനിയും ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർ ഷെയർ ചെയ്യാം. യു ഗൈസ് നോ വാട്ട് ടു ഡു. യെസ്, ഗെയിം ഓപ്പൺ ആവട്ടെ. ഭീകര എന്താണ് സൗഖ്യമല്ലേതോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നീ എന്തുവാ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നാറ്റോ ആൽഫ, വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. യെസ്, how are you bro? Yes, I'm very happy because my is fixed. Thank you so much bro, thank you. New headphone അത് നമ്മൾ പൊളിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ, അതത്രേ ഉള്ളൂ. സ്പൈക്ക് ബ്രോ, വെൽക്കം സ്പൈക്ക് ബ്രോ. നാളെ അവധി, എന്ത് പറ്റി? നാളെ എന്താണ് അവധിക്കൊക്കെ? What happened? Wait a minute, ഇത് യൂബിസോഫ്റ്റിന്റെ ഗെയിം ആയിരുന്നോ? എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. Man, യൂബിസോഫ്റ്റിന്റെ ഗെയിം ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. Nice. നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. So are you guys ready? Yep. How's my wallpaper season? Yeah, it's nice man, it's nice. But Watch Dogs 1 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. 2 നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. 2ൻ്റെതാണ് നീ അയച്ചത്. It's okay. Yep. വെള്ളപ്പൊക്കം, വെയിറ്റ് എടാ ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലും കാണൂല അത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറ്റേ ഫേക്ക് കോപ്പി, യൂബിസോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അസാസിൻസ് ക്രീഡ് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഇറക്കിയത്. അത് ലൈക്ക് വേ ബിയോണ്ട് ദ ടൈമാണ്. ആ ഗെയിമൊക്കെ എന്ത് പക്കയാണെന്ന് അറിയോ? ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിംസ് ഇറക്കുന്നതെന്നുള്ള സങ്കടമേ ഉള്ളൂ. ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ അവർ പക്കയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ബാക്കി സ്ട്രീം വരുന്നുണ്ട്. പോയി മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ എല്ലാവരും, ഷഹീം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഷഹീം ബ്രോ, വെൽക്കം. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ നാളെ നൈറ്റ് പൊളിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ വൂൾഫ് അമംഗ് അസിന്റെ ഫൈനൽ പാർട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നും അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കണം. ദെൻ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് കളിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ നാളെ നൈറ്റ് അതായിരിക്കും. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കോൾ ഓഫ് യുആർഎസ് ഗൺസ്ലിംഗർ ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, എൻ്റർ. ആദ്യം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് പോയിട്ട് വീഡിയോ, മാക്സിമം സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഗെയിമിലേക്ക് പോവല്ലേ? ഗെയിം സൗണ്ട് കൂടുതലാണല്ലേ? How about that? Yep, yes, tomorrow is the day. So today is the another day. ഇന്ന് നമ്മള് കോൾ ഓഫ് യുആർഎസ് ആണ് കളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റോറി ആർക്കേഡ് ഡുവൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് സിംഗിൾ പ്ലെയർ ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഒന്നുമില്ല. നോക്കാം. നോർമലും ഹാർഡും ഉള്ളത്.
ട്രൂവെസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി അധികം ഇതാണ്. നമുക്ക് നോർമലിൽ കളിക്കാം. യുനോ ടേക്ക് ഓഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക. യുനോ Easy boy. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Nice. Is red dot key. Red dot അല്ല റെഡ് ഡെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ ആണ്, റെഡ് ഡോട്ട് അല്ല. അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. കോഴ്സ് ലൈക്ക് ഇത് യൂബിസോഫ്റ്റിന്റെ ഗെയിമാണ്, അത് റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസിന്റെ ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, യാ. ദെൻ കോമിക് ബുക്ക് സ്റ്റോറി അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അറിയില്ല എങ്ങനെയാ ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന്. പ്രത്യുത് PM വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഇത് ഓൾഡ് ഗൺ ഗെയിമിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണോ അറിയില്ല ബ്രോ. ഇതിന്റെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു, കോൾ ഓഫ് യുആർഎസിന്റെ ഒരു ഓൾഡ് ഗെയിം ഉണ്ട്. ഇത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണോ അതോ അതിന്റെ റീമാസ്റ്റർ ആണോ റീമേക്ക് ആണോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ, യാ. അമൽ സജി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. ടെക്ലൈൻ കമ്പനി ഡെവലപ്പർ ടൈം ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ യൂബിസോഫ്റ്റ് പബ്ലിഷർ ആണല്ലേ. ഓക്കെ, യാ, ഓക്കെ, നൈസ്. ടൈഗ വെൽക്കം. യാ, അതെ അതെ, യെസ്, യുനോ, യാ. എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് കേസ് വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഡൽഹി പോകണം. എടാ ശരിയാവും മാൻ, ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, ശരിയാവും. AJ Bada, welcome bro. Saftar bro, welcome. Rusty it was bro, about welcome. 30 years ago. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. The mouse sensitivity എന്തുവാണ്? But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. കുറയ്ക്കണം, ഇനിയും കുറയ്ക്കണം. ഇതിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നു. No, Steve. The other kind of funny. മേരാ കാൽ കൊണ്ടോ എന്ത് പറ്റി? എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്ക്? You heard Pat. You need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice.
Is he with us? Ooh, nice. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Fire at will. Spread out, guys. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Behind us. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Time to die. I'm putting you down. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Die. Oh, nice. Kill ഒക്കെ ഉണ്ട്. Watch out. He's one of them. God damn it, he's right behind us. Where the hell's Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut Let's send off. these some bitches running. Where'd he go? Let's do this. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't as sharp as tools in the shed. The right position is very important. Guys, I'm loving the game. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Damn ears are I'm putting you. ഞാൻ ബീസിങ് ഓൺ ആക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് യുനോ Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots. Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house.
ചാറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കട്ടെ. ദെൻ പുതിയ ട്രോൾ വന്നിട്ട് ടൈമിട്ട് പോയി. ഷുവറായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷുവറായിട്ടും നോക്കാം മാൻ, ഷുവറായിട്ടും. വെരി വെൽക്കം മാൻ. എനിക്ക് ഗെയിം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിഷ്ണു ബ്രോ. ഗെയിം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നൈസാണ് ഗെയിം. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. And upstairs I found Billy and Charlie Beaudry. You could kill me too? How about that? Huh? You like that? സിംഗിങ് സീക്രട്സ് അതിനി കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് നോക്കട്ടെ എവിടെ ഉണ്ടോ. ഇതിനൊക്കെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. നൈസ്. So this is the way it should go. What a graphics, but nice. Yeah, അതെ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ നോക്കാം. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I can keep this up all day. I think I got one. Where the hell did I get to? I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Shoot that bastard! Mr. Newbie, welcome man. Welcome to the stream. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? I want to make a run for it. Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am.
Now, where was I? You were heading for the barn. Gonna make you bleed! Oh, million. Nice. Making my way past the castle of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. ഡിസ്കോഡിൽ വന്നോ? ഞാൻ ലൈവാണ് ഇപ്പം. Yeah, like PUBG full gun shooting. PUBGയോ? പാട്. PUBGയോ? Actually PUBG ഒരു എന്താ പറയാ ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിമാണ്. This is something else. You know. Why? അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയോ? And stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Assassin bro, welcome to the stream, Assassin bro. Welcome. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, Yes, Voxy. bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Man, yes, Foxy bro, nice. Game nice ആണ് കേട്ടോ. Yes, Spike bro, സത്യം. എനിക്കും most western game. RDR2 ആണ്, but you know, ഇത് something else. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. പിന്നെ Assassin bro എന്താ പരിപാടി? He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators.
Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Game sound കൂടുതലല്ലേ? For now. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. പക്കാ ഗണ്ണ്. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? That one son of a bitch shot Jim Bell! The kids escaped raised a huge ruckus. Hell yeah, that scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Guards were everywhere looking for him. Kid, listen, kid, get away! അങ്ങോട്ടല്ല, ഓക്കെ? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ. എൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടണം ഇനിയും. എൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് മാക്സിമം. യെസ്, ലൈക്ക് ബില്ല മലയാളം മൂവിയോ പാടു. ശരി എന്നാ, ബില്ല മലയാളം മൂവി അല്ല, തമിഴാണ്. Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. Eric's gonna kick our ass! Can't have gotten far! So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town isn't a moment's peace. You! But hell if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Oh, what the heck? Give it up! Surrender yourself! I'm done with you.
So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Oh, nice. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Oh, yellow climb. Yeah. Yes. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ആയിരുന്നു. No, something else. What ആണ്? ഇവിടുന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വന്നേ. പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ പോണം എന്നല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു വഴി, ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ തന്നെ. Well, where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Oh, backstab. Backstab on the goose. Oh, Mr. Newbie, PC എടുത്തോ? Okay, then എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി? ടെക്കൊക്കെ
stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. നോ ടൈമിങ് വെച്ച് നോക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മെഡ്കിറ്റോ? ഇത് പബ്ജി അല്ല കേട്ടോ, മെഡ്കിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ സെൻസ് ഉണ്ട്. കുറയ്ക്കണം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന്. നോക്കട്ടെ. സെൻസ് മാറ്റണം. മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. Let's check again. Some say I fought unfairly, but they weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I
I did my best to help those poor passengers. Show yourself! Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to it. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed very slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be. Clanton and his men caught up with me. Yeah, speed ledkanallam, you know. Yeah, that guy is telling the story. It's Aditya Krishna, man. Diablo, welcome. Stand and fight, coward! I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be. Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Nowhere to run! I just kept running, not knowing where the hell I was going. Dead man! And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know.
ചാടാൻ പാടില്ല. ടോണി വൈവിങ് വാർസോൺ വിത്ത് ലൂസിന്നോ? ഡോറമോൾ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. യപ്പ് വെൽക്കം. ഫാക്രൈ 1 കളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫാക്രൈ 1 ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. I love the game. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. I hate fucking running. It was finally time for that old man to pay for his sins. Oh, that guy. I yelled out at the top of my lungs, "Plan! I'm coming for you!" എവിടുന്നായി വെടി പിടിക്കേ? That is good, yeah, or game graphics kind of stuff, but good right one. Actually, എനിക്ക് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഫാക്രൈ 1 ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഗെയിം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ, വേറൊന്നല്ല. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. അടിപൊളി. എൻ്റെ ഷോട്ട് ഗൺ ആണല്ലേ. ഡെഡ് ബോഡി പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും. എബിലിറ്റി നോട്ടെ. എടാ ഗെയിമിങ് എനിക്ക് വാൾപേപ്പർ ഒന്നും വേണ്ട മാൻ.
Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. Aye, avadam vare ettittu poi. Yeah. I'm just bored, so it's okay, yeah. It's okay. In old CD file drive upload ചെയ്ത link തരാം. Wait, Far Cry 1 എവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണോ? അയ്യോ ഓവറാക്കരുതായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കാം ഫാർ ക്രൈ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കട്ടെ, സ്റ്റീമിൽ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കട്ടെ. Let me check. ആക്ച്വലി ഫാർ ക്രൈ സ്റ്റീമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനത് ഓഫർ വരുമ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓഫർ വരുമ്പം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. യെസ്, സെറ്റ് സ്റ്റീമിലുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഓഫർ വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം. Yep. ടൈം തീരെ പോകുന്നില്ലല്ലേ, 1 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ. ഇരിക്കാൻ മറന്നുപോയി, കൗച്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. നടന്നില്ല. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Nice.
മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ് ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് സ്പൈക്ക് ബ്രോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗെയിം ഫയൽ തന്നാൽ പോലെ റിയൽ വേർഷൻ അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ലെജിറ്റ് ഗെയിംസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വാശിയില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Somebody's coming! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earth's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Done with you! I'm sick of dealing with you! I'm tired of being shot at! There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Somebody kill him! Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. The heck? No, ഞാനത് എനിക്ക് തന്നെ പണിയൊന്നാണ്. അയ്യോ, nice. Monster D2K, welcome to the stream, bro. Welcome. These painkillers are heavy, sheesh. What happened? എന്തുപറ്റി? കുറേ നേരം ലൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് വേണം. കുറേ നേരം ലൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് വേണം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 100 സബ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ലൈവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തുവാണ്?
100 സബ് വേണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, 1 സബ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ദെൻ മോൺസ്റ്റർ D2K വെൽക്കം ബ്രോ. CD ലെജിറ്റ് ആണ്, ഞാനത് ബേൺ ചെയ്ത് ഫയൽ ലിങ്ക് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഞാൻ CD മെയിൽ അയച്ചു തരാം. നോ ഇത് ഓർമ്മ, എന്നാൽ ഫയൽ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ഷുവറായിട്ടും. യെസ് ഷുവർ കോഴ്സ്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്. ഐം ഹിയർ. യെസ് our revolver can shoot at this accurate distance. All game physics. Actually, it's not bad. Actually, ഞാൻ കുറേ മിസ് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. നൈസ്. അമൽ ZZ. I mean, welcome to stream bro. വെൽക്കം. ഫേസ് കാണിക്കാൻ എന്താ ബൈ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ക്യാം ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ഫോൺ തന്നെയാണ് വെബ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാറ്. അത് ആക്ച്വലി ഞാനത് വെബ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കാര്യം. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് യുനോ. അത് തന്നെയുള്ളൂ മെയിൻലി, വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നീല കമന്റ് സ്ട്രെയിൻ കാൺ വർക്ക്. എന്ത് പറ്റി സ്പൈക്ക് ബ്രോ? വീണതെന്തുവാണോ? അങ്ങനെ വല്ലതാണോ? അവന് ജാതി. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Can't believe you keep missing. It's crazy that shit right. You bastard!
There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. And where was Curly Bill? Did you see him? ഇതാണ് വഴി. And Shuhaib, bro, welcome to stream. Welcome, bro. I was a shooter in real life. No, what? Huh? Hey, Doraemon. How old are you? ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നൈസ്. എങ്ങനെ ലൈക്ക് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആണോ അതോ ഐ മീൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഷൂട്ടർ ലൈക്ക് കില്ലർ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണോ അത് ലൈക്ക് യുനോ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു ഇതാണല്ലോ, അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചോ? ഫുട്ബോൾ കളിച്ചതാണോ? ഓ സെഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാമല്ലോ, അപ്പം സീനില്ല. നൈസ്. ആദിത്യൻ പി, വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. റോക്കറ്റേ, വെൽക്കം മാൻ. Nandu bro. I'm about to get to that, Welcome. Ben. Patience. Yes. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Whoa, Turkey that's Creek good. Canyon.
അത് നൈസായിരുന്നു അല്ലേ ടൈം ലാപ്സ് കാണിച്ച. യാ സത്യം ദിസ് ഗെയിം ഈസ് റിയലി വെൽ. സത്യമായിരുന്നു എന്ത് ബ്രോ. Johnny Ringo. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. ശരിയാക്കാം. എടാ 20 10 വർഷം. വെയിറ്റ് 20 വയസ്സുണ്ടോ? ഓക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു. സ്പൈക്കിലായിട്ടല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. ഇല്ല അത് ഡെഡ്ലി മാറുമല്ലോ. വെൽക്കം ബ്രോ. I made 16 likes 270 lol. Reva, welcome da. Thanks man. Which is your favorite Iron Man suit? Mark 42. Yes. Try previous games. Yeah, sure ആയിരുന്നു ബ്രോ. ഷുവർ ആയിട്ടും. ഷൂട്ടിംഗ് വാസ് എ പാഷൻ. പിന്നെ ജോബ് എന്ന് പറയാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അഡ്വാൻസ് ഹ്യൂമനോയിഡ്സ്, പിന്നെ വിഷൻ. എന്താണ് വയലിനിസ്റ്റ് ആണ്. വല്ലപ്പോഴും പ്രോഗ്രാംസിന് പോകാറുണ്ട്. ഓ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പിന്നെ യാ ഗെയിമർ. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. No. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവിടെ ഡിസോർഡർഡ് അല്ലാതെ എങ്ങനെ എടുക്കണം. But wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Thermal is literally try-harding life. Okay. GaminG to net to see. Okay. 100% click. അല്ല എനിക്കൊന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വരുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണ്. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits. And put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. As my late father pointed out to me more than once, God made men. Samuel Colt made them equal. എവിടുന്നാ?
നൈസ് അല്ലേ? I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. താഴേക്ക് ചാടരുത്. You know. Right death, yes bro. I guess you shoot him when he goes for this. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് next time നമുക്ക് നോക്കാം. Dead ആണല്ലേ? Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. എന്റെ അടുത്തെത്തിയതിനെ ഞാൻ വെടിവെച്ച് പൊട്ടിച്ചേ. പൊളിച്ചു. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. I thought I was some kind of hero.
I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Guess you've had enough. Do you know who we are? Can't hide forever. Now you're really pissing me off. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Some of those shafts could be as deep as hell. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. That's it for you. I got this. നൂറേ വെൽക്കം. എവിടെയാണ് നൂറേ? 2 ദിവസം കണ്ടില്ലല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? ഡൗൺലോഡ് സോ മെനി വാൾപേപ്പേഴ്സ് സോ നെറ്റ് സീൻ. വെയിറ്റ്, എന്തിനാ ബ്രോ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട? എനിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് നെറ്റാ ബ്രോ. ബ്രോ ലിങ്ക് വല്ല അയച്ചാലും മതിയല്ലോ. നല്ല വാൾപേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാൾപേപ്പർ ഒന്നും അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല ബ്രോ. എൻ്റെ വാൾപേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ചർ 3ന്റെ വല്ല ലോഗോയോ RDR2ന്റെ വല്ല സംതിങ്ങോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ വാൾപേപ്പർ എന്താണ്? ഇപ്പം എൻ്റെ വാൾപേപ്പർ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ തന്നെയാ. ഒരു വാൾപേപ്പർ പോലെ. ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഫുൾ അയൺമാൻ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ആളല്ല. ഞാൻ RDJന്റെ ഫാനാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ടോണി സ്റ്റാർക്ക്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് കുറേ ഫേവറേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. യെസ് ടോണി, ഞാൻ എല്ലാ ഇയറും പറശ്ശിനിക്കട വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മിക്ക എല്ലാത്തും വരും. ഞാൻ കോവിഡ് കാരണം ലാസ്റ്റ് വന്നത് 2019-ലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈ ഇയർ വരികയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വി വിൽ മീറ്റ്. ബട്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. റസ്റ്റി ബ്രോ പറയൂ. ഡ്രാഗൺ ഏജ് ഇൻക്വിസിഷൻ നല്ല ഗെയിമാണ് റോണി. ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ല ഗെയിമാണ് ഡ്രാഗൺ ഏജ് ഇൻക്വിസിഷൻ. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ഗെയിം. സൗണ്ട് ട്രാക്ക് പൊളിയാണ് സത്യമായിരുന്നു നൂറേ. യെസ് ദേവദർശൻ വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം. ക്ലാസ് ഒക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഷുവർ ഷുവർ ഷുവർ. നൈസ് ഗുഡ്. യപ്പ്. ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? This is why I do not like heights. ചാടേണ്ടിയിരുന്നു. ചാടിയില്ല. എവിടെയായിരിക്കും വീട്?
Some of those shafts could be as deep as hell. ഇവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. Okay, nice. Oh, fast revolver reloading on the next level. Nice. Tony Qatar job ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വർക്ക് വിൽ ബി ഇൻ ദുബായ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെ കൺഫേം ആയാൽ വി വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് ഖത്തർ. മീറ്റ് ചെയ്താൽ ഐ വിൽ സ്പോൺസർ യു. ഓക്കെ, ഷുവർ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഖത്തറിൽ ദോഹ ആയിരിക്കും മേ ബി. എന്തായാലും നമ്മൾ പൊളിക്കും. യെസ്. Yep. Someone ready Rockstar now. Points on a man. Rockstar ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, യുനോ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റുമാണോ സീരിയസ്ലി? ഇതാണോ വഴി? Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ശരിയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ? ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. With all that gunpowder and dynamite everywhere, the body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. Doha then okay, nice. I need Dosha, not Doha. Sheri Alexa. വേറെ വല്ലയിടത്തും വെടിവെച്ച് പോയാ പണി പാളി മൊത്തത്തിൽ കത്തും. One wrong bullet should have turned that mine into a dad-blasted tube. I freely admit that my plan of attack is not just moronic, but clearly insane. പൊളിച്ചു.
It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ ചാവുന്നില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. ചാടാനാണോ അങ്ങോട്ട്? നോക്കട്ടെ. ഡിസ്കോഡ്. ഓക്കെ, നേരേറ്റർ അമ്മാവന്റെ പേരെന്താന്ന് മറന്നുപോയി. എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, റയാൻ is the guy to redeem Rockstar. I was determined not to give up. Okay, അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ വഴി. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to help me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Rocket time. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. I picked the more convenient and more dangerous route. Can you please redeem Rockstar? Ijadi. Power Rockstar. Sahil, yes bro, welcome. Saptar bro. Rockstar power. Yep. Panda Gaming, welcome bro. Panda Gaming actually in the channel first time ആണ്. Thank you so much. ഉയ്യോ, അവന്മാർ അത്ര അടുത്തുണ്ടായിരുന്നോ? ലെറ്റ്സ് സീ, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളറിയുന്നു പാണ്ട ഗെയിമിംഗ് ഇല്ല, എന്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നത്. ഈ നെയിമിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല. മുൻപത്തെ നെയിം എന്തായിരുന്നു? മുൻപ് ചാനൽ വന്നപ്പോഴുള്ള നെയിം Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own.
ഇതാണ് വഴി. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇയാൾ ആരുടെ? പടികത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ ബാക്കിയോ? അദ്വൈത റോക്സ്റ്റാർ തന്നെ. നമ്മൾ കുറെ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ മുന്നേ. പാണ്ട ഗെയിമിംഗ്. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. I'm going all medieval on your ass. Who said you could throw dynamite? Run! They're gonna bury you in a million pieces! But can you aim? I can shoot too! They're gonna bury you in a million pieces! Oh, I need some help here! Come on, boys! Take this cocksucker out! ഡിസ്കോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ക്രാക്ക് ഗെയിം ഏതാണ്? പാണ്ട ഗെയിമിംഗ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിം. നമ്മൾ ഏത് ഗെയിം കളിച്ചെന്നാ? ടോണി ഹാസ് 1000 IQ ടെല്ലിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നെയിം. ആ എൻ്റെ ചാനൽ വന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല, അതെനിക്ക് 100% ഉറപ്പാ. യാ G2 സർ ടോണി ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. എന്തുവാ പറടാ, എന്തു പറ്റി? പാണ്ട ഗെയിമിംഗ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എൻ്റെ ചാനൽ വന്നിട്ടില്ല. നോ, പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എൻ്റെ ലൈവ് ചാറ്റിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഉറപ്പാ, കാരണം എനിക്കറിയാം. ദെൻ നമ്മൾ കുറേ ഗെയിംസും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. വന്ന ആളെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഗെയിംസ് കളിച്ച ആളെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലേ? ആരാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഏത് ഗെയിമാണ് കളിച്ചതെന്ന് പറയാം, അപ്പം ഞാൻ നോക്കാം, ആലോചിച്ചോട്ടെ. യാ ദെൻ G2 നിനക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? ഒയ്യോ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് GTA 5 കളിക്കണം ഒറ്റ പഠിച്ച് നടക്കുക. എടാ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ശരിയെന്നാ, മണി അവനോട്. എടേ ഇവന്മാരൊക്കെ എപ്പിക്കിൽ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നു? എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. SG ബ്രോ, വെൽക്കം SG ബ്രോ.
അവർ തന്നെ മിസ് ചെയ്ത ചാൻസ് ആണ് G2. എപ്പിക്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഗെയിമാണ്. എല്ലാവരും സ്ട്രീമേഴ്സ് എല്ലാവരും അത് പറയുകയും ചെയ്താ ലൈവിലും ഒക്കെ. ഞാനും പറഞ്ഞതാ, എല്ലാവരും ലൈവ് പറഞ്ഞതാ. ഒരാഴ്ച 7 days 7 ദിവസം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. 7 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത് വെച്ചാലും എടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ. സ്റ്റിൽ ആരും എടുത്തില്ല. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസം മുൻപ് 410 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂപ്പൺ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. 410 രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് പ്രൈസിന് GTA 5 ലെജിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യൂസ്. സോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കാത്തത് എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ എനിക്ക് ഓക്കെ ഷുവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ലെറ്റം എല്ലാവരും എന്ത് പറയാനാ, ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തൊരു ഗെയിം, അത്രയും വില കുറച്ച് കൊടുത്തൊരു ഗെയിം അത് ക്ലെയിം ചെയ്ത് വെക്കാഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദിവസം ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രീമേഴ്സും പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ ലൈവിലും ഒക്കെ. എന്ത് ചെയ്യാം? They're gonna bury you in a million pieces. I'm shocked that you can't do it again. I can shoot too. This cocksucker is smarter than he looks. You ain't taking me. എനിക്ക് ഉണ്ടോ അത്? ശരിയെന്നാ, അവനിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോയി ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സ്റ്റോറേജ് ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്. ടോട്ടൽ സ്റ്റോറേജ് 30 GB. എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയേണ്ടത്. ആരെയും കളിയാക്കല്ല, അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം എല്ലാം.
that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Nice. GTA 5 ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? 30 GB സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാ? നോ. ഇത് ക്രാക്ക് കയറിയാണെങ്കിലും പിറ്റ്ഗേൾ റീപാക്സിൽ 36 GB സംതിങ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. എനിക്കിപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പണ്ട് കളിച്ചപ്പോൾ. സോ യാ, ഇപ്പം 100 MBക്ക് GTA ആയിട്ട് നോക്കാം. എൻ്റെ G2 അവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. SG ബ്രോ, അതെ, ഡിസ്കോഡ് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കാര്യങ്ങൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. റൂമർ ഉണ്ട്, അതെ, വരുന്നുണ്ടെന്നൊരു റൂമർ ഉണ്ട്. യെസ്, അതെ. ടോണി മോഡ്സ് ഇമോജി മാക്സ് കൊണ്ടുവരുക. മോഡ്സിന് അത്ര ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇമോജി എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാ. മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമോജിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം, അങ്ങനെയാ. അതെ, എപ്പിക്കില് വരുന്നതിനൊരു റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹാലോവിന്. ബട്ട് ഹാലോവിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, അറിയില്ല. ഡോണ്ട് നോ. Gaming vibes, welcome back bro, welcome back. I don't know a lot about all the PC and Epic game stuff. Yeah, അതെ, ഡിസ്കോഡിൽ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാര്യങ്ങൾ. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin, so that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Oh, nice. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും എടുത്തു നോക്കാം. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and... Discord TonY GaminG എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടൂല. കിട്ടും. TonY Stark search ചെയ്താൽ മതി. I'm jumping the gun here.
Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. God damn it! Shoot that son of a bitch! God damn him! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their Hefe of my unwelcome presence. I wondered if Bob was among them. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു സംഭവം കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും DM അയച്ചോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോകും. യെസ് മോനുസെ, അഭിരാമേ, എന്താ പരിപാടി? ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട്? And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഗെയിമിനെ പറ്റി? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration.
think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Total 86 views. Man, keep doing. Video. Killed a man for snoring. Ijadi. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Don't try it. Let's try again. Aye. Then guys, stream share ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുക. സ്റ്റിൽ ലൈവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആരും അറിയില്ല മേ ബി. Let's try again. You know. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? So again. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold.
So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Episode Yes, 5. I did, Ben. Grey Wolf. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's secret sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Nandu bro. Welcome back, Nandu bro. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. അപ്പുറത്തൂടെ പോകണം, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കിയതാണ്. ഗെയിമിംഗ് കയറോ? വെൽക്കം ബ്രോ. They saw me before I saw them. Oh, nice. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. എവിടുന്നാ വെടി കുടുങ്ങിയേ? കണ്ടല്ലോ. Eitro's Gaming, welcome to the stream, bro. Welcome. Hi. Hi, bro. They saw me before I saw them.
എനിക്ക് അതിനുള്ളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ദാറ്റ് വാസ് നൈസ്. ഇപ്പൊ എത്ര ടൈം ആയിരുന്നു? ഇപ്പൊ ടൈം എത്രയായിരുന്നു? ടൈം 9:14. They saw me before I saw them. Rifles are best. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Oh. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. A deep crevice that led to a deeper cave. They're counting in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. $916. ഇപ്പൊ 917 ആയി. ടോണി ഫുൾ ഓട്ടോ ഇല്ലേന്നോ മനസ്സിലായില്ല. സാംസങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈം. ഓ അങ്ങനെ 1 മിനിറ്റ് കൂട്ടിയാ കാട്ടുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. ഡോണ്ട് നോ. Ganesh, welcome bro. Jassim bro, welcome. Thank you guys for coming. ഇപ്പൊ താഴേക്ക് ചാടണോ? പിന്നെ എന്തോന്നാ അവിടെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ
എങ്ങനെ കേവ് തപ്പാൻ? ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴിയുണ്ട്. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. ഇത് വന്ന വഴിയല്ലേ? അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ നോക്കണം. അവിടെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? ടോണി എന്താണ് അത്? 1 മിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. നോക്കി അങ്ങനെ. ഓക്കെ, മേ ബി. ഷഹീം ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ഷഹീം ബ്രോ. ഓ, How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones.
Okay, let's try again. The stream is now cool to see. It's buffering then play, buffering then play. എടാ നിന്റെ നെറ്റിന്റെ ആടാ സാഡ്. മൈ ഡാറ്റ പൈവറിന് ഞാൻ പോയി. G2 yeah man പോയിട്ട് വാടാ ഷുവർ ആയിട്ട്. മൈക്കൊക്കെ സെറ്റായി. യാ ധനഞ്ജയ് വെൽക്കം മാൻ. യാ മൈക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങിക്കടാ പുതിയ. റെഡ് ഡോളർ ഇപ്പൊ കളിക്കാറില്ലേ? ഇല്ലടാ. ആരാ ചോദിച്ചേ? ആ റിയാബ്ലോ ഞാൻ അതിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് വല്ലതും വരുമ്പോൾ കളിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചതാ. You know so much about engines. A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if I had no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. അയ്യേ അവിടെ സ്ലിപ്പായി താഴെ പോയി.
So far how's the game? അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല. ഗെയിം പക്കയാണ്. RDR plus Dishonored ആണോ? ഇത് പണ്ടത്തെ ഗെയിമാ, മുൻപിറങ്ങിയ ഗെയിമാ. ഇത് നൈസ് ഗെയിമാണ് സീരിയസ്ലി. Chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo's right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches around me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Whew. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Abin Mohan, welcome to the stream, bro. Hi, bro. Welcome. Yes. Yes, Zero, welcome, man. Pyrood, welcome to the stream, bro. Welcome. Then Abin Mohan. Hi, bro. So guys, ഇനിയും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യാം. You guys know what to do. Yes. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did.
It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait to suck the bitches out. But this bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. So he went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. GaminG, yes. From above. Unnikanna. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Outside the chat going. നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണല്ലോ. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Just killed Rango! Had enough? Shot the son of a bitch! You're a dumb! Over there! That's Silas Greaves! What the hell? Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing.
Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. I was late to the party and Coffeyville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Oh, Travis. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. What are you gonna do? Can you shoot around corners? Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. It happened. Yeah. Look up in now. Jacob bro. Yes. By the way, giveaway കാര്യം അത് കുറച്ചുകൂടി ആളുള്ളപ്പോൾ പറയാം. ഡിസ്കോഡ് സെർവറിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ 10 സ്റ്റീം റാൻഡം കീസ് 10 റാൻഡം സ്റ്റീം കീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡിസ്കോഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുക. ഗിവ് അവേ സെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. യെസ്. സോ ഹൗസ് ദ ഗെയിം? ഇതിന് റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല. റിപ്ലൈ തന്നിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടില്ല. അതാ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. റിപ്ലൈ ഞാൻ തന്നിരുന്നു. ഗെയിം നൈസാണ് ഷഹീം ബ്രോ. ഗെയിം നൈസാണ്, അടിപൊളിയാണ്, റിയലി ഗുഡ്. നല്ല എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് പ്രത്യേകതരം സ്റ്റൈലാണ്, നൈസാണ്.
ഇവിടെ അല്ലേ? Something. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. തന്നെയാണല്ലോ വഴി. ഇതാണ് വഴി. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Reeves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers, and I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. You are dead, Rondo. Tear you apart. അടുത്തേക്കേ ചെല്ലരുത്. ജെറിക്കുട്ടാ വെൽക്കം ഡാ. ഇവിടെ മാറി. ഓക്കെ, നൈസ് നൈസ് നൈസ്. ഷുവർ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഹാപ്പി മാൻ. ഐ വാണ്ട് യുവർ ഹെൽപ്പ്. എന്തു പറ്റി? എന്താടാ? എന്ത് പറ്റി? ആദ്യമായിട്ട് കയ്യിൽ വൈബുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇടയ്ക്ക്, ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഓക്കെ, രാഹുൽ ബ്രോ വെൽക്കം. ഇമേജസ് സെക്ഷൻ നോക്കാനോ? ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇമേജസ് ഇതെന്തുവാണ്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അയക്കാം. ഓക്കെ, ഷുവർ 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 മാൻ. അത് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ. ജേക്കബ് ബ്രോ പിന്നെ എന്താണ് പരിപാടി?
Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. Okay, അവരുടെ ഒപ്പാണല്ലോ ഇനി 2 വർഷം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Bury them in the swamp. Put them where they stand. Except for some bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. And I was under serious attack. Oh, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. Skullcandy man, bro, welcome to the stream. Welcome, bro. Spike, bro. Tantu, bro. Ashim, bro. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. അതെ ബ്രോ, അത് നന്ദു ബ്രോ, നമ്മളല്ല, you know. Get around it! I'm just getting started.
പടപടയെ പൊളി. And my reinforcements was nowhere to be seen. Kill that goddamn bounty hunter! Bury him in the swamp! But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view, but just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. There were Indians. Indians നമ്മളെ കൊന്നു. Best of Lothing. You know, Native Americans ആണോ, like Red Indians ആണോ? Yes. Yeah. എന്താ ലോഡാവത്തെ? അല്ലാതെ how Indians there. True. ശരിയാണ്. Yeah. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പോയിന്റ്? ആ ഇന്ത്യൻസ് അല്ല തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? Indians അല്ലാതെ. That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. Oh, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. In Kansas, breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. അതെവിടുന്നായിരുന്നു? അത് ഇന്ത്യൻസേ അല്ലാതെ. നോ, അത് മറ്റേ ചെങ്ങായി ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോ പറഞ്ഞാണത്. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about.
Everton missile. Why waited there? I don't know. You know. ഈ 12 വീൽഡ് വേണ്ട. മറ്റൊന്നാ ഞാനിങ്ങനെ വെടിവെക്കാം. Boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern-wheeler or side-wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high. ഈ ഗെയിം ഫുൾ എന്താണ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ചേട്ടനാണെന്നോ വാടു? കോൾ ഓഫ് URS എന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. അത് ആക്ടിവിഷൻ, ഇത് യൂബിസോഫ്റ്റ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യാ ഡബിൾ ജിറ്റാർഡിയ ഇല്ലടേ, നോ, ഇത് യൂബിസോഫ്റ്റിന്റെ ഗെയിമാണ്. ഇത് റോസ്റ്റാറേ, നീ എൻ്റെ DM എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടേക്ക്, ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനാ. എന്നോട് മറന്നു പോലേ. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. ഇത് എവിടുന്നാ വെടി പിടിക്കേ? നോക്കാം. You know. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something, I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell.
അവിടെ വെടി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ച ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണമെന്നോ. അതന്നെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നീ അയച്ചതല്ല, ഞാൻ അയച്ചത്. നീ അയച്ചത് ഞാൻ എന്തായാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല. Man, this game is really, cool. You can't hide. Okay. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! Okay. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're Well, talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed dead. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. എവിടെയായിരുന്നു? അതിന്റെ മോളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാ നോക്കാം. ശ്യാമസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അതെവിടെ നിന്നായിരുന്നു? റൈറ്റ് സൈഡില് മൊത്തം ആളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം.
Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. StarK Gaming, വെൽക്കം ബ്രോ. ഇവനെ കൊല്ലാണ്, അവനെ ഇടിക്കും. നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാം. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me until I heard he was riding with the Wild Bunch. Yes. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above.
so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Ears are still ringing from blowing up that ridge. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. As I mentioned before, I am not fond of heights, but I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway, so I was determined to take down as many of those bastards as I could. It was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Get cover! Retreat! Retreat! Killing everybody!
My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. രണ്ടുപേരും ചത്തുപോയി ബോയ്സ്. നോക്കാം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കേട്ട് ചിക് 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 അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കണ്ണ്. കൈ എന്തായാലും അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം, അതിന് സീനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏനാ. ടൈമിംഗ് അല്ല, ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയില്ല, അതാണ്. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയില്ല, തേർഡാക്കി. Again, not again. The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. He was fast. പൈസ അല്ല പറക്കുന്നത്.
On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Shame, lol, please uninstall. Nah, They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. One sec. One second. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kind of crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Something's coming. What the hell's that? Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Cut him down! Get out here! I'm in! Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Okay. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. ഒരു മഴ വന്നാലുള്ള എല്ലാം പോയി, എല്ലാം തീരുന്ന പ്ലാനാ. സോ ഗായ്സ്, നമുക്ക് അപ്പം മൊത്തം എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയത് 14 ഇതിന് 14 ഇതുണ്ട്. എന്താണ് പറയാ, ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ 1 ഇതൊക്കെ വേറെ തോന്നുന്നു. ഓ അങ്ങനെ ഇത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ല. Like 10 എത്തിന്ന് തോന്നുന്നു. 14 ഉണ്ട്.
സോ ഇത് നാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ പൊളിക്കാം. സോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് ദ ഗെയിം ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? പറയൂ. നൈസ്. യാ, അതെ, സത്യമായിട്ടും. വൺ സെക്, ഞാൻ എൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. I like the comedy. Yeah, ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു തള്ളു കഥ പോലെയാണ് ഉള്ളത്. നൈസ് ആണ് എന്തായാലും. ആക്ച്വലി ഗുഡ്. സ്റ്റീമിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കട്ടെ. From the dust of a gold mine to the dirt of a saloon, all of Juarez Gunslinger is a real homage to the Wild West days, to the epic and violent journey of a ruthless bounty hunter. Okay. നൈസ്. ടെക്ലാൻഡ് ആണ് ഈ ഗെയിം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലാണ് ഗെയിം ഇറങ്ങിയത്. നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് നോക്കാം. ബാഡ് മൗസ് ഡോണ്ട് വർക്ക് എന്ന് വാട് ബോറിംഗ് ബോട്ട് ഓൺ G2 you can't get away from it. What? Really boring and repetitive. The fuck? Good game but tools just kill the fun now. Wadu. All settings are garbage. നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഗോബർ എന്തൊക്കെയോ ആണ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഏത് നല്ല ഗെയിമിലും നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും, അറിയാലോ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ദെൻ പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഗൈസ്, പറയൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? Five items in my inventory. Oh yeah, ഇതിന്റെ കാർഡ്സ്. VC വരാം, ഷുവറായിട്ടും. സോ അപ്പോൾ ഗായ്സ് എല്ലാവരും എനിക്കൊരു ബൈ തരൂ. നമുക്ക് നാളെ നൈറ്റ് 7 മണിക്ക് കാണാം, അല്ല നാളെ പകൽ കാണാൻ പറ്റും നോക്കാം. സോ അപ്പോൾ കാണാം ഗായ്സ്. ബൈ.